trabaja desde la computadora, no tiene que ir a la oficina. Pero como fue su cumpleaños, pues ayer ya te imaginarás, hoy ya trajo aquí un pastel y nos trajo cosas muy ricas, comimos delicioso y a disfrutar aquí de la familia. Ya se acercaron todos y comimos muy rico. Y ahorita les platico en qué consistió el menú, que fue bastante interesante. Adelante, Héctor, y esperamos que el viento no te haga más daño mientras aquí te seguimos oyendo muy fuerte. Jesús no me hará mentir. Adelante, Héctor. No, no como papalotea aquí en la antena una donde estoy viendo dónde sube el reflejo en la antena. Esta lo vemos, pero como se mueve y sube, baja, sube, baja. Eso está, pues aquí le podía haber arreglado, pero ahorita no. O sea, se me hace que ya mañana le voy a tirar y a ver si fija para que no se mueva. Y me está haciendo unas palomitas de maíz, le bajé la potencia, estoy como con 300 a 500 watts para no estar espero me escuchen bien. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, espero que estés muy bien. Adelante tú. Ok, bueno, pues espero me escuchen ustedes, porque pues ya ven que yo no tengo cocodrilo, pero bueno, pues hay con las noticias de ayer de Suiza de Rafa, ayer con tu evento por ahí en tu casa, que ahí tuviste por ahí los drinks, la asadita y bueno, ya me imagino, pero sí, estás one con aquel individuo, sí, ahora sí requiere que te pongas a chambear, porque sí, estás al one, sí, lo que tienes ahí hay que resaltarlo, mi buen Héctor, adelante, cambio. Está impactado y no hay diferencia de señales, Choy. What I can do, I'm trying to make it better for everybody, and but these folks just don't want to let that happen. So I had a feeling. I looked this way, my antenna was pointed. I'm pointing at Joe, and that puts the back of my antenna towards you. So I was guessing you were probably hearing me pretty good, because the antenna doesn't have as much rejection off the back as it does off the sides, and I hear you fine off the sides. So I figured you were hearing me off the back as well. Pero está súper abierta la banda, Ahí a Chuy luego con 20/9. Él dice Chuy que no tiene cocodrilo. Tiene que tener por ahí como por lo menos unos 5 o 6 caimanes ahí abajo, haciendo eco de su transmisión. Bueno, pues todo tranquilo por acá. Estamos muy contentos por el cumpleaños número 34 de la abogada de mi hija. Y bueno, ya te imaginarás, aquí todo el mundo echándole muchas porras y pasando una tarde muy agradable. Llegó como a las 3 de la tarde, pero pidió comida. Using a frequency, I will not intentionally cause interference to them, because it's not the right thing to do, and it's against the rules. And if they had the frequency, then all I can do is ask them if they mind if I get the frequency. And I can tell them, but I do it all the time on 247. I hear POTA stations operating or whatever, and I listen to them. It's just like the group that was on this frequency. I listened to them for over an hour. I think it's about an hour and 15 minutes tonight before I jumped in and asked them if I could get the frequency that they finished with it. I thought maybe they were winding down, and I caused them no interference. They were just as cooperative and polite as they could be, and willingly gave the frequency to me, and went ahead and finished up their conversation. That's the way it's supposed to work, and people turn the frequency over to me all the time on 247. Sometimes I'm DXing, calling, and have a pile-up, and somebody comes on and says they have a net scheduled or a group scheduled to meet or whatever, and I'm like, okay, well,
give me just 1 second, let me sign off with these guys, and I'll move to another frequency. There's No, hombre, nothing... ¿sabes? Sí, no tiene otra bajita de barras, porque si no, yo creo que sale otra bajita, sale unas 4 o 5 por ahí. Pero no, comida española, quiero pensar que es como paella, ¿no? Ha de haber llevado paella y otros días. No, yo soy bien fan de la paella, ¿eh? Aquí había o hay un restaurante español ahí que... Yeah, well, if they're not doing one thing legal, why should they do another thing legal? Let me go back to Jim and see if we've bored him to sleep yet. Whiskey Delta 8, Romeo Uniform Whiskey from N4WFU. Jim, you still with us? Oh yeah, still here. Still here. Just listening to all the jabber going on. You need to become fluent in Spanish, Jim. You might dream Spanish tonight, over. You know, believe it or not, I spent a year in Cuba and a year in Spain, and I only picked up about 6 words of Spanish. Everybody I talked to over there spoke English. Estar reunidos y poder compartir. Oh, sorry about the feedback there. Spanish many years ago, but I went years without using it. Pues hoy me la pasé en 10 metros en la mañana, estuve haciendo 10 y 15 metros, estuvo muy buena la propagación otra vez, haciendo varios contactos y bueno, pues ahí pasando reportes y haciendo pruebas con algunos amigos. Tengo un amigo en Canadá que tiene una antena muy especial, es como una rueda como de 1,5 metros de diámetro, 2 metros de diámetro, 1,5 metros de diámetro, que es magnética y hace las veces de una antena direccional. Es no me acuerdo cómo se llama, yo la vi anunciada en alguna revista, pero es una rueda, es un círculo y qué bruto, no sabes qué señal estaba poniendo, estaba solamente con unos 300 watts, pero la señal era estupenda con esa antenita y bajita, además creo que la tenía a 3 metros, pero es una antena magnética, así como me dijo electromagnética, ya no me acuerdo, ahorita voy a buscarla aquí en Amazon, porque estas antenas son muy populares en los Estados until after 9 o'clock, that's what I'm going to do, because that's what they're trying to do, is push us off before their net is supposed to start at 9, over. Una antena muy larga por el esto, para un departamento, responsibilities right now, and I can, all I need to do is get myself a soda and I'm all set. 15 metros en 20 estuvo. Okay, and all I've got to do is go pour another cup of coffee, and that'll keep me going. I need to stop drinking coffee so late, though. I'm probably going to pour my last cup here in a few minutes, and maybe that'll keep me going until after 9, and after that I'll start winding down and enjoying the contacts, and what I probably ought to do, I imagine Gunter is hearing me. Gunter, if some of you on the European side want to talk to each other, you're not going to bother us at all over here. We can't hear any of you anyway, as long as this Mexican crowd is there showing their backsides. We can't hear the European stations at all, and that's why we're conversing amongst ourselves over here, is because of them. So if y'all want to do the same thing on the European side, you're more than welcome to. So I don't know who to send it back to. Eeny, meeny, miny, mo. Go ahead, Jim, WD8RUW from N4WFU. Okay, well, I'll tell you a cute story, Barry. I was out the gun range the other day, and I put some targets out at 320 yards of clay pigeons. And there was a guy on the next bench with a 60-power spotting scope, and he said, "What are you trying to do?" I said, "I'm going to shoot those pigeons." "Yeah, you'll never hit them." They actually got all lined up. I said, "You got that clay pigeon in your scope?" About that time, the damn thing fell off the branch with a molded it up. He looked up at me, and I said, "Boy, that challenge was good." Oh, me. Silence was good, huh? You sure you didn't have a electronic release relay operated with a T5 in your pocket or something, Jim? Boy, I sure wish I had. I sure wish I had something
Something like that. I'd like to go down a row about 10 of them, one right after the other, and just let them guys stand there with their mouth hanging open. Es cuestión de unos 15 Yeah, that would be funny, but I've got a video that somebody sent me somewhere. I'd have to dig for it. I don't have it right, put my hands right on it, but you've probably seen it before. It's elderly or older man goes to a firing range, one of those indoor ranges where you can run on the, hang the target right there at you, and then hit. Pero cosas como el de este amigo que está hablando ahorita, que estaba del 128 quejándose de que es para refrescarle la mamá, pero como yo soy muy educado no lo hago. Simplemente vamos a ver quién resiste más. Así que acepto y agradezco el apoyo que nos das tú y Héctor aquí para mantener nuestra frecuencia viva. Así que no hay problema. Pero lo que es increíble es este cuate cómo habla, echa cambios de 20 minutos, no deja de hablar. Yo no sé, yo no entiendo todo lo que me dice, desde luego muy fuerte. Like, the guy standing behind him was like, this guy needs to work on his shooting skills. And then the third shot, he drilled right through the center of the Pues ya les X, right? platiqué mi actividad de hoy. No sé, ustedes hicieron radio en la mañana, porque 10 metros ha estado súper abierta y And he had one of those clipboards that's got the two metal binders on it, and the two holes that he had shot to start with were in the perfect places to put that target of two metal binders, and put it on and walked away. That was a good video. And 4WFU. Con 200 watts y luego con el lineal y me dieron el mismo reporte. I have been that good at times, but I can't necessarily do it consistently now. I used to put in a lot of practice time, but that was years ago. I don't put in the practice time that I used. Al mismo tiempo, y que no se meta a perder aquí mi amplificador o mi radio o ya, ok, déjame ver si ya ahí se estabilizó un poquito. Hola, ahí está, ahí le subió un poquito más de potencia, pero vamos a ver, es que no sé, hasta que se termine. Aquí ya, ahorita ya se actualizó lo de las ráfagas y son ráfagas de 50 kilómetros, Rafa. Rifle. I've got see-through mounts on it, so I can see the iron sights, and or I can use the scope, and anything in close, I just use the iron sights and the distance. That scope is more or less a 4 deer scope. I think it's a 4 to 12 power scope, and with the barge, it's got the 1-inch tube and the 1 3/4 inch objective lens and so forth, just like a deer scope. And that thing makes it pretty easy. But I got a good laugh one day. I hadn't practiced. Bajante y de escalera y la antena así en un elemento muy interesante y muy exacto, ¿no?